A certain level, then their eyes were enlightened and they were able to take action right away. And so I also share more examples in our What is ColMEAL webinar, which is linked already in the chat. ColMEAL also strengthens governance and accountability, because as you have those discussions of what is the standard of achievement you're hoping to see at any given point in the theory of change, you can bring in some of those legal and policy aspects that are already in the country and have the community monitor and reflect on whether what they are experiencing is aligned with what is already laid out in national policies. And so this complements local advocacy approaches such as citizen voice in action, which World Vision uses, and I see some World Vision colleagues here on the call. This is a process that engages community members who are affected by policy and brings them together with the policymakers to reflect on what is actually in place, and then through non-confrontational dialogues, work towards putting a plan in place to reach the policy standards. So an example from the pilot in Zambia is that a community was able to analyze which schools that serve their villages met the standard of having one teacher for 40 students, which is what was in the law there. And they were able to share that with the Ministry of Education representatives and advocate for sufficient teachers. So in this way, it can also promote evidence-based policy development and decision-making. Rather than basing decisions on assumptions about what is in place, the community can actually give evidence of what they are observing and experiencing. So another example from this community, which was really a flagship for me and humbled me when I walked alongside them, is that there was a community that had mobilized a school where they were literally meeting under a tree. They had organized and found a volunteer to teach the children. And when they started to monitor the graduation and completion rates, they realized that none of their children were passing grade 7. So again, they felt they had the confidence in this data to bring it before the Ministry of Education representatives, who realized that the community committee was trying so hard so that they were inspired, the government was inspired now to allocate resources in the village. And so while not listed here, that is another benefit, is that ColMEAL can leverage other funding and resources within existing systems and structure. Through the same pilot, we were able to show that how cost effective ColMEAL is in achieving sustainable impact, because as it is mentioned, it gets us to the end that we're hoping to see faster, because the community is empowered to take action and to advocate with confidence to the duty bearers to leverage resources to achieve sustainable development goals that we are all working towards. So when we see the community, especially the marginalized and vulnerable, as subjects and drivers of their own development and information, rather than the objects of observation or simply respondents to our questionnaire, it really brings the development we want to see more quickly, because the data is not being collected by outsiders. It's not based on highly technical indicators. Such indicators, when presented to the community, may not make sense to them. And so let me move on to the challenges. And so while there are a number of benefits, we have also learned that there are significant challenges. And what I would say is that none of these are particularly insurmountable. I really think that if we put our heads together and think about how to resolve them, they can be overcome. And one of the ideas to kind of twist our heads around or think differently about is the idea of quality of data. Our current concepts right now really prioritize accuracy and reliability of data. And so especially researchers spend significant amount of resources to get that minimum margin of error. But when we consider how baseline and evaluation reports and data are being used after spending all that time and money, we see that it's often at such a high level and rarely gets used at the community level, so that the value of that data, despite its quality, is minimized. Whereas with ColMEAL, we talk about building and strengthening existing data collection systems. So we can have this concept of reduce, reuse, recycle with data. If the data is first used by the communities
and then organizations can reuse it and retrofit it and reanalyze it in ways that are acceptable for them and the donor level, and to make sense of it at that higher level, then it can also show impact across different countries and regions. It just takes us some time to think about it differently. And so one concern I often hear when it comes to data quality is people say that the communities that we work in are areas of low literacy. So how can we have good quality data? Maybe the data needs to be more qualitative than quantitative. So in the pilots that I've been a part of, we've found that this is not necessarily true, because the government already has a number of systems in place that measure health, education, and some of the SDG indicators. Where it sometimes gets tricky is that we know in some countries and contexts, the government administrators will overstate their reports, for example, in terms of pass rates and such, because they're reporting up to their superiors and want to look good. What we often see when we use the monitoring map, one of the tools we use for ColMEAL, is that the accountability goes up, but rarely comes back down. And when we finally close that loop during ColMEAL and have the information come back down to the community, you have innate built-in validation. And the communities will tell you, yes, this is the correct percentage in our experience, or no, it's not. And they can tell you exactly why. So increasing the quality of data, and more importantly, giving it meaning, it is really inherent in ColMEAL, which is essential for decision-making. And so as you follow the principles of utilization-focused evaluation, we learned that the more you use the data, the quality will improve, because the people are making those validations and are interrogating what that number or percentage means. Another element that we need to check our thinking on is how do we aggregate that data? Currently, we boil things down to a few indicators that are supposed to prove what the impact is in any program. And as I have mentioned previously, as we aggregate or average across contexts, we start to lose the diversity at the community level that can inform what is working and what is not working. Because we know that it's not a one-size-fits-all for programming. There's not one common recipe. However, if we implement ColMEAL, we get that rich information that captures that intersectionality. It captures the lived experience of those who the change is supposed to affect. And then we need to think differently about our systems and processes of how to aggregate that data and bring together that diversity at a different level. For example, at the program level, we can perhaps measure the percentage of target communities where the education status is improving for their children, while allowing those communities to define for themselves what success looks like and what it means. And this would still allow the organizations to share with donors and other stakeholders the impact across geographic regions, while being able to give examples at a more detailed level if needed. So we can intuit when we use these processes that this would require time and budget. So usually bilateral or multilateral funding works in 3 to 5 year funding cycles. So to take almost a year when we really want to know what the baseline is at the beginning, it can be really challenging, and there needs to be commitment and intentionality to say, it's not just about checking a box and getting a baseline, but what we really want to know is whether communities themselves can collect the information, make sense of it themselves, and make a plan that will be sustainable beyond the end of the program. So the last challenge I want to caution about is, as the role of organizations shift from one of being an implementer to one of being a facilitator, we know that there's a legacy for development to date. Humanitarian aid and development has a long history of organizations coming in and doing for communities. So there is a risk that project staff can do more harm if they're reinforcing existing power dynamics and the common colonialistic or patronistic development paradigm. If you don't have good staff who approach their work from a facilitation or coaching point of view, who are facilitating or manipulating community to do what they think they need to do, then this can really undermine the ColMEAL process. Okay, I think that's my time. And so we do have a few more blog entries on our website. So you can, I believe the links are in the chat. Feel free to click on that. And also, if you're interested, please
do fill in our survey to help shape upcoming capacity building sessions, or if you're interested in partnering together more on ColMEAL, please do reach out and contact us. Thank you. Thank you so much, Elaine. So I hope you already have a lot of food for thought from Elaine. Just reminding that Elaine is a program advisor for ColMEAL and Gender at Salanga. And prior to that, then Anna is the Women's Right Knowledge Specialist and Monitoring, Evaluation and Learning Specialist at Oxfam Canada. Et maintenant, c'est vraiment un plaisir de présenter Rosalie Adouaï Diop, qui est à Thiès. Rosalie, est-ce que tu es là? Tu nous entends? Oui, je vous entends, je partage mon écran. Alors, Rosalie, qui est donc chercheure enseignante à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Nous t'écoutons. Merci beaucoup, Hélène. Merci beaucoup, Hélène. Merci, Anna, également pour la qualité de leur présentation. Je vois qu'il y a beaucoup de similitudes, ce qui fait que ma présentation sera plutôt juste un continuum ou bien un cas par rapport à ce qui vient de se dire de manière théorique. La présentation ici, c'est juste une lecture qu'on a eu à faire sur la méthodologie aujourd'hui de suivi, évaluation, apprentissage utilisée au Sénégal sous une perspective féministe. Et que, bon, c'est juste une étude qu'on a eu à faire, à évaluer, mais entre autres recherches aujourd'hui sur le féminisme. Je vais juste rapidement, parce que je pense qu'il ne reste pas beaucoup de minutes, parler de l'introduction qui va revenir sur le contexte, un peu sur les cas, donc une petite réflexivité sur ce qu'on a eu à voir sur le terrain, quels sont les défis, donc, et les leçons apprises, plus la conclusion. Si nous revenons rapidement sur le contexte, je pense que je ne vais pas insister davantage. C'est juste vous remercier du fait qu'aujourd'hui, nous abordons une question qui est une question assez complexe, une question très, très importante dans la réflexion actuelle au Sénégal. Si nous prenons la question du féminisme comme la question du genre qui, depuis les années 80, ont commencé à voir le jour dans ces régions-là, mais qui, jusqu'à présent, dans ce processus de déroulement, aussi bien au niveau des approches, au niveau de la réflexion, comme également au niveau de la recherche, nous rencontrons toujours des obstacles. Il suffit aujourd'hui de parler du concept de genre ou bien du concept rien que féministe. Je ne parlerai pas encore de la recherche, pour voir que ça rencontre des phobies et des obstacles à ce niveau-là. Mais ce qui est important, c'est que malgré ces obstacles-là, c'est des concepts qui sont aujourd'hui utilisés au Sénégal dans le cadre des recherches, dans le cadre également des analyses sur tout ce qui concerne les projets de développement et surtout les projets de développement qui sont financés par le Canada. Ça, c'est important. C'est important dans la mesure qu'on sait qu'aujourd'hui, le Canada, ces dernières années, quand même, a adopté la politique d'aide internationale féministe. Cette politique impose l'égalité des genres comme axe transversal, il faut le dire, dans les projets de développement, partout dans les pays où il y a une coopération bilatérale, le Sénégal y compris. Ce qu'on peut retenir dans ces projets d'appui, c'est qu'effectivement, pour bénéficier de ces projets d'appui, que ce soit des projets de développement ou bien pour bénéficier des projets de recherche avec le CRDI ou les instituts de recherche Canada, donc il va falloir adopter effectivement cette approche féministe dans tout ce qu'on fait aujourd'hui avec les partenaires canadiens. C'est dans ce cadre-là qu'il y a beaucoup de projets en vigueur actuellement au Sénégal, que ce soit des projets d'aide au développement,
que ce soit également des projets de recherche qui mettent beaucoup l'accent sur les problématiques féministes en vue d'une transformation donc, de certaines normes sociales. Ça, c'est juste comme première introduction. Ce qui est important ici, je parle juste d'un cas rapidement, c'est une étude, un projet d'un an, un projet tripartite entre des instituts de recherche sénégalais, burkinabé, canadien, mais également un projet de recherche avec des décideurs et des intervenants dans le cadre d'une recherche sur les effets de la crise COVID-19 sur la sécurité alimentaire au Sénégal. Et ce qu'on peut retenir dans cette étude-là, je ne vais pas insister davantage, vous aurez les références plus tard pour cette étude. Moi, ce qui m'intéresse, j'ai eu à évaluer donc ce projet sur le terrain. Mais ce qui est important, c'est que ce projet a été quand même un questionnement, une question d'opportunité et de reconfiguration des rapports inégalitaires de genre au Sénégal comme au Burkina Faso. Ce projet avait comme objectif de vraiment produire une analyse féministe avec tous les acteurs et actrices du processus de recherche et de collaboration entre les institutions et, comme je l'ai dit, entre les institutions canadiennes, les institutions sénégalaises et les institutions burkinabées. L'autre chose importante, c'est que cette recherche découle d'une hypothèse. L'hypothèse de recherche, c'était quoi? Une participation des communautés à l'identification des problèmes sociaux et aux alternatives pour les aborder, assurer des résultats durables et je dirais même des résultats pérennes. Cette hypothèse est importante parce que c'est cette hypothèse qui sous-tend donc cette approche d'évaluation féministe pour montrer comment aujourd'hui la population africaine, et je dirais plutôt sénégalaise, ont aperçu cette évaluation, ou bien on aperçu plus ou moins positive, hein, je dirais, ou négative, sur cette méthodologie de suivi évaluation évaluative. Ça, c'est quand même un élément important. L'autre élément important, c'est que les principes de ce suivi, évaluation, apprentissage, donc, a pris en vigueur 3 approches majeures. C'est tout juste pour rappel, que ce soit l'approche transformative, la décolonisation aujourd'hui, la démocratisation des savoirs, on peut dire des savoirs locaux, mais également surtout cette recherche collaborative. Quels sont aujourd'hui les résultats que ces différents principes ont donnés sur le terrain pour une population, vous venez de le dire, Hélène, une population en majorité analphabète, une population très vulnérable sur le plan économique, sur le plan social, une population qui, en général, n'ont pas droit à la parole. Et ce qui est important, c'est que pour faire cette recherche, nous avons vu que les projets de recherche aujourd'hui, surtout le projet qui avait en charge cette étude, a utilisé ce que je peux appeler des stratégies méthodologiques innovantes et intersectionnelles. Cette méthodologie est innovante dans la mesure que c'est la première fois, comme nous disait la population, qu'ils ont rencontré des outils à utiliser, à manipuler, où la communauté n'est plus comme comment on l'appelle, comme ils l'ont dit, je ne suis plus spectatrice, mais je suis plutôt quelqu'un qui a produit et qui fait partie de ceux qui ont produit un savoir, ceux qui ont produit des connaissances. Donc, ça, c'est très fort comme verbatim quand on l'a eu sur le terrain. Quelles sont ces méthodologies innovantes? Bien sûr, il y avait l'analyse du pouvoir où on a vu que la population a beaucoup, la communauté et surtout la communauté féminine a beaucoup contribué à cette analyse du pouvoir. Nous avons vu également la cartographie sociale, comme les dynamiques communautaires, où nous avons rencontré pour la première fois des femmes, en même temps que des hommes et des jeunes qui ont beaucoup participé à développer ce qu'ils appelaient la cartographie sociale, à redécider un peu leur environnement, leur territoire. Où j'avoue que là également, ce qu'on peut retenir pour ces femmes-là, comme pour cette communauté, ils ont appris beaucoup de choses
Ils ne connaissaient même parfois pas leur environnement, surtout, donc les limites de leur environnement, etc. Donc, c'est juste avec cette cartographie sociale-là qui leur a permis de mieux comprendre, de mieux considérer leur environnement social. C'est valable pour l'arbre à problème, mais l'outil qui a le plus frappé la communauté, c'était les photovoices. Il faut le dire, donc des jeunes femmes bon, qui se considéraient comme analphabètes, qui ont appris aujourd'hui à manipuler donc, des outils comme des outils de photographie, etc. Qu'est-ce que ça attire comme réflexion? La réflexion, je ne vais pas insister davantage, Hélène en parlait, et de même qu'Anna, c'est que ça a développé une considération, une estime en soi énorme au niveau de ces femmes et au niveau de ces communautés. Ça permet également une reconsidération des femmes, surtout pour discuter des pouvoirs en jeu, parce qu'avant, il y avait ce qu'on appelait les détenteurs de pouvoir qui étaient les maris, qui étaient les leaders communautaires, qui étaient les belles-mères, etc. Mais ces femmes aujourd'hui sont tellement armées qu'ils peuvent discuter avec ces détenteurs de pouvoir. Qu'est-ce que ça a amené également comme réflexivité? C'est la considération du savoir local. Le fait de demander à ces femmes de nous parler de leur vécu, de nous parler de leur culture, de leurs moyens de faire, de leur stratégie adoptée, ça valorise davantage ce savoir local-là et c'est que les populations ont beaucoup aussi aimé dans leur considération. Quelques défis, je vais parler un peu rapidement, c'est des défis géographiques parce que malheureusement, ces projets se font dans la plupart du temps dans des zones qui sont très, très éloignées de la réalité des villes, ce qui fait que les femmes n'ont pas toujours la facilité de participer, etc. Donc, cette facilitation effectivement géographique pose problème en général. La disponibilité du temps et de l'argent. Donc, Hélène en a parlé tout à l'heure, le budget et le temps, effectivement, c'est des obstacles majeurs qui sont toujours là, où les femmes, par rapport à leur jeu de rôle, que ce soit le rôle de reproduction ou bien le rôle de production, n'ont pas encore assez de temps pour mieux assimiler tous ces outils-là et mieux participer. Comment on l'appelle, les barrières de langue. Les barrières de langue, également, il faut en parler. Autant que tous ces outils nous viennent de l'extérieur, entre guillemets, nous viennent soit du Canada ou bien dans d'autres pays, mais au sein même du Sénégal, les langues donc, locales parlées ne sont pas enseignées et que le français, ce n'est pas tout le monde qui parle français, ce qui veut dire que ça nous permettait de perdre énormément de temps pour d'abord traduire ces outils-là et expliquer à la population. Et enfin, qu'est-ce qu'on peut retenir également, c'est que donc cette manière de comprendre le féminisme, tout le monde a une conception du féminisme au Sénégal. Ce qui fait que tout à l'heure, j'en ai parlé tout à fait au début, ça pose problème, cette conception plurielle du féminisme en fonction des spécialités, en fonction également des catégories sociales. Donc, rien que le mot féministe, ça pose problème et ça a entraîné quand même des leçons apprises. Quelles sont ces leçons apprises aujourd'hui? C'est vraiment, nous savons que la combinaison de ces outils a permis à ces femmes-là de disposer d'un arsenal qui va favoriser ces changements d'inégalité de normes. Ça, c'est important à retenir. L'autre chose à retenir également, c'est qu'effectivement, le caractère participatif et le caractère innovateur du fait qu'il faut parler de la culture, il faut parler également de ces normes, a permis à ces femmes-là, de même que la communauté, de bien participer. Ça également, c'est un élément important. L'autre élément important qu'il faut considérer, c'est qu'effectivement, il nous faut quand même voir ce jeu interculturel aujourd'hui. Quand on parle de féminisme, qu'est-ce qu'on doit faire? Ce qui nous a permis de voir comment harmoniser nos réflexions pour avoir un même langage quand on parle aujourd'hui de recherche féministe, quand on parle de recherche sur le genre. Et enfin, qu'est-ce qu'on peut retenir comme conclusion? Moi, je pense que la recherche a été grandement appréciée, ça, il faut le dire, appréciée par les différentes communautés. Et ce que je n'ai pas dit, c'est des communautés où
il y a une forte pesanteur sociale, des communautés très patriarcales, hein, il faut le dire. Et pourtant, n'empêche, cette recherche a beaucoup été appréciée. Les femmes ont beaucoup contribué, de même que les communautés. Et nous, on a assisté à des réunions où aujourd'hui, devant toute la communauté, aussi bien avec les ayants droit comme les détenteurs de pouvoir, les femmes ont pris la parole pour expliquer, pour même contredire parfois les hommes quand elles ne sont pas d'accord. Enfin, ce qu'on peut retenir, c'est qu'à mon avis, il est important de continuer ces genres de recherches. Il est important de mieux connaître et de considérer l'évaluation apprentissage, de le faire connaître et de le faire reconnaître aujourd'hui à toutes les populations, parce que ça a été un bon avantage, ça a été une bonne approche qui a été vraiment appréciée par l'ensemble des populations et qui a donné également des résultats probants, comme demandait tout à l'heure Hélène, parce qu'avec ces outils-là, nous avons eu vraiment des résultats très probants, des résultats scientifiques. Voilà un peu en gros, j'ai parlé un peu rapidement parce que j'ai vu qu'il ne me restait pas beaucoup de temps pour parler. Merci beaucoup. Wow. Merci beaucoup, Rosalie. Et vraiment, merci aussi à toutes les trois d'avoir fait un effort. Je pense, je ne sais pas comment vous avez fait, de respecter le temps que nous avons aujourd'hui pour cet échange. Parce que je crois qu'avec toute la passion et l'expérience que vous avez, nous pourrions vraiment parler longuement. Eh bien, justement, je me dis que peut-être tout le monde a des questions. We'll be entering now our question and answer portion of the webinar, because I'm sure you're all now very eager and excited to join this conversation with Hélène and Rosalie and Anna. Just a reminder to ask your questions. There have already been a couple questions in the chat. So there are two ways you can do this. You can raise your hand using the Zoom function. You know, the raise hand at the bottom of your screen. When you do that, our colleague Imayen, who is ensuring technical support today, will unmute your microphone so you can ask your question. If you prefer, you can also use the chat and so include your question there. I would kindly ask that you, if you can, share your name and organization, whether you raise your hand or ask your question in the chat. And so we have about at least 20 minutes, at least, for questions and answers. And so perhaps I don't see a hand raised right away. We can start with one of the questions that was shared in the chat earlier. And we'll be able to alternate between the questions in the chat and the questions that you ask, raising your hands, if any. It's always nice to see a face for our speakers. And so Nijesh had a question for Elaine, and asking how Elaine could explain how ColMEAL ensures sustainability, and if she has any examples on that. Yes, thank you for that question, Nishi. ColMEAL comes from the principle that we want to ensure sustainability. So it starts by having a very clear stakeholder analysis of what structures and community structures are in play already, what is operating well, who holds power. So again, these are very similar with Feminist MEAL, and then you work with those groups. And so you're not creating a new group for monitoring and evaluation, but you build into those groups. So some of the examples I gave were working with a parent teacher association as part of a school. And so it's already part of their responsibilities within the community. And I think this is answering a bit Diana's question that comes later as well, is that
we are not adding responsibilities because it's already their role in the community to look at the quality of education or increase, address educational issues. And so you look at who are those groups within the organization, or perhaps you may need to, in some cases, mobilize a group and build the capacity of that group to address an issue. For example, I know we work in child protection, or organizations that work in child protection. There is legally some child protection committees on paper, but often are not functioning well in the community. But again, this is how you approach the community and say, well, this is what is in law. This is what would help address some of these issues that have been identified in your community. How can we work with a group of individuals who would then be volunteers because they're mobilized around this issue to then respond to those issues? And so again, if we go from that principle that it's not the community doing our work or the organization's work, but it's their work to do, then you start from that principle of sustainability. Thanks, Elaine. And I guess in that way you're answering also Diana's question. And so Diana Apostolidis from AMREF, who had a very interesting question before. We have another question here, and I don't see anyone raising their hand. So how ColMEAL can be applied in projects and grants that have a short time framework and specific M&E requirements from donors? Thank you very much, Gersan from Children Believe. I think this applies to, could also be to Anna, because I think the principles of Feminist MEAL, it's about looking at how much time you have, and not trying to do the whole process. So are there principles that you can put into place? What is feasible in that short time frame? For example, I think there's always time to do a good stakeholder analysis and see who you can work with. And then, ideally what we want to see is that the community groups themselves are leading it. But if you have a short time frame, then maybe we consider it in this sprint and not the marathon. What can be done together? And maybe it's more the organization that leans into certain steps and helps with that process. And as you get more grants or more funding and you're able to work with the same community, then you can continue to build on that capacity as you get subsequent funding. And it's Children Believe, so I really respect the approach Children Believe already has, and the opportunity of working with those same communities to then integrate these concepts of having not just the partners that you work with, but even having the partners build the capacity within the community over subsequent cycles as you build relationship together in those target areas. I think this is all, yes, Elaine. And yes, I do think this question implies very much for Feminist MEAL as well. I just want to highlight kind of that line I said at the end, like avoid the quest for the perfect, avoid thinking that it's going to all be applied at one time. For example, I have been working increasingly with our humanitarian projects as opposed to these longer term development projects, which the examples fit more easily into longer term development projects. Yes, admittedly. But in my work over the last, about 2 years or so with the humanitarian team, we really are trying to pull at some of those threads and see what can be applied within admittedly more like nexus projects, so projects of 2 to 3 years in length that are looking at bridging the development and humanitarian spheres. How can the teams start to engage with different community groups? How can we adapt certain methodologies to kind of get to their bare bones? And so we're looking at like an adaptation on cell films to maybe not do an entirely fulsome rollout, but what principles can we take with cell films and apply them in an adapted version within the humanitarian projects? And so again, like kind of, we realize we are not doing it in the most fulsome application possible, but in a way, is that better than nothing? Does it give something to this project that's different and unique and really tries to engage more with understanding how, for example, women engage in leadership in humanitarian settings?
Yeah. And so I think that's the challenge for us all, is to pull at some of those threads and think about how that can happen in different settings. Thanks, Anna. And Rosalie, est-ce que tu avais des pensées, toi, sur cette question du temps et des contraintes liées au temps? Je pense que tu l'as mentionné comme une des difficultés, mais est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter à ce que Anna et Elaine viennent de mentionner? Erika, je ne sais oui. pas. Je pense que quand même, il faut dire que c'est des projets intéressants. Moi, je parle dans un milieu autre où il faut quand même appliquer de nouveaux outils, il faut appliquer une nouvelle méthodologie. Et ce qui est intéressant ici à documenter, c'est comment cette population s'est appropriée ces outils-là pour vraiment produire ce que je peux appeler de la connaissance, pour produire du savoir. Mais en même temps, réfléchir également comment ces outils ont su valoriser le potentiel de ces femmes qui étaient quand même des leaders, mais qui peut-être n'ont pas été réconfortées dans leur rôle de leadership en matière de développement, mais également en matière de recherche. Et aujourd'hui, moi, je pense que quand même, avec ces nouveaux outils de recherche participative, évaluative, ces femmes se sont reconnues de part et d'autre de la communauté comme des agents très disposés à participer à tout ce qu'on peut considérer comme transformation des rôles inégalitaires de genre. Et c'est surtout ça pour moi le défi énorme, comment elles ont su participer à démontrer, à identifier quels sont les problèmes liés à leur environnement, mais en même temps, comment elles peuvent participer à la résolution de ces problèmes. Donc, ça a été un défi très, très fort pour ces femmes-là qui, a priori, étaient considérées comme analphabètes ou bien qui ne disposent pas assez de pouvoir pour participer à un développement donc de leur société. Et pour terminer, c'était des zones où vraiment c'est des zones où le patriarcat était très fort, des zones où les femmes ne pouvaient pas s'exprimer, ne pouvaient pas même participer à tout ce qu'on peut considérer aujourd'hui comme prise de décision. Je ne dirais pas que c'est un fait, mais on voit bien qu'avec ces outils-là, il y a un processus qui est amorcé, un processus, et je pense que si on continue dans ce sens-là, on pourra vraiment entrer dans ces lots de transformation de tout ce qui est inégalitaire de genre. Merci beaucoup, Rosalie. Vraiment, je pourrais vous écouter toutes les trois pendant très longtemps et échanger avec vous. Je crois que nous avons quelques autres questions ici dans le chat. If any of you in the chat would also like to say your questions, just let us know. We can open the microphones. But here, there was another question here from Rosemary Forbes. Thanks, Rosemary, for your question. What suggestions do you have for a project already underway, amalgamating the indicators of success as defined by the community with those defined by our performance measurement framework? So another one for you, Elaine, and probably the same could apply to your work as well, Anna. Well, and I think in Rosalie's presentation, she actually shared a number of tools that we've also used in ColMEAL that could help answer this question. Of course, there are kind of the high level indicators that are often presented as SDGs, but within your M&E plan, you could have complementary community indicators to verify or validate those typical survey-based indicators, and to use some of these participatory tools and pilot some of those with the organizations or community groups that you're working with, so that you have a triangulation. I'm seeing this as a trend within evaluation, especially where there's more people who are including things like outcome harvesting or most significant change as part of their M&E methodologies that would complement those surveys. And so there are ways of
adapting and finding tools and processes. It depends on budget and bandwidth, but there's definitely creative ways to do this. Thank you very much. Did you have anything to add about that, Anna? Yeah, I was actually just going to highlight something related to outcome mapping or outcome harvesting. We're integrating this in a new project right now where we're trying to do some progress markers to think about what happens in between the outcomes. And so our indicators in an RBM perspective look at relative leaps of faith between different levels of our outcomes within the logic model. And so what's happening in between an immediate outcome and an intermediate outcome, and how can we understand that arc of change? And so I think that's where like community-based understandings of success and kind of seeing that path really have a huge opportunity. And the surveys can be more of those pinpoint moments of donor-led indicators. So that's one opportunity. And if you can do that at the beginning, great. But I have worked with projects that did not do this at the beginning. And then if you could start integrating a few of those, maybe in the midterm, for example, for a larger project, that gives you something to build off of for the second half. Thank you so much, Anna. Est-ce que tu as quelque chose, Rosalie, à Merci à beaucoup compléter? pour cette question pertinente. Hein. C'est vrai qu'il y a des indicateurs de qualité, des indicateurs quantitatifs. Ou comme disait tout à l'heure Hélène, il nous faudra avoir des bases de sondage, continuer ces genres d'évaluation pour parler de ces indicateurs. Mais de la même manière, il y a les indicateurs qualitatifs aussi aujourd'hui. Et quelqu'un qui te dit qu'avant, j'étais là comme spectatrice et aujourd'hui, je suis là comme acteur, je pense que c'est un indicateur fort. Quelqu'un qui te dit qu'aujourd'hui, quand avant, je prenais des décisions, mon mari ne participait pas ou bien ne m'écoutait pas, mais aujourd'hui, quand je dois participer, les gens m'écoutent et qu'on me restitue la parole, moi, je pense qu'également, c'est des indicateurs forts. Ce qui veut dire qu'il va falloir davantage travailler sur ces indicateurs quantitatifs, mais il va falloir également exploiter davantage les indicateurs qualitatifs qui ne sont pas nombreux, mais qui disent beaucoup de choses. Donc, moi, je pense que c'est important. Des résultats sont là, des processus de résultats également sont là et il va falloir les documenter davantage. Merci beaucoup, Rosalie. Donc, nous continuons et nous avons encore un petit peu de temps, c'est formidable. Nous continuons avec quelques questions ici. Elaine, thanks for adding some compliments here to your answer a bit earlier. I guess everyone sees the chat, so just be mindful of that. And also you've seen, by the way, that a number of references and links were shared all throughout our conversation today. And they will be made available together with the recording of this session. A couple of people have asked about sharing your presentations. That will be a place where we can share presentations. So we'll keep you posted on when that becomes available. And also a quick note, a few people have asked for your emails, Anna, Elaine, and Rosalie. I think you can expect a lot of messages in the coming days. These email addresses, we'll be sharing them at the end of this, this conversation. So you'll be able to contact our colleagues directly with any other questions you may have. Okay, there is a raised hand. And I can't see it, but Salim has raised his hand. Perhaps now we can hear you. Then get back to questions that were in the chat. There were a couple questions that I've noted here, but Salim, to you. Yeah, sure. Can you hear me? Yes, very well. Okay, thank you so much. This was such an informative webinar, and thanks for organizing this. I thoroughly enjoyed all the presentation. What I wanted to mention further to what Elaine and Rosalie mentioned, that several years back, working in Kenya, in one of the small village, our intention was to engage women so that we can hear their voice when we are planning the program, as well as what to monitor and how best we could do.
one of the difficulty that we had was that village health committees were always dominated by men. And when we tried to bring some women or encouraged women's participation, only few women came forward, but they were really taking back seat. And this was like first time they were coming in. And every time they tried to open up their mouth, they were really making excellent contribution, but immediately they would be cut off by one of the men who would kind of feel as if, okay, so now these women will tell us what to do. And this was really like a process with plenty of difficulty. How could we incorporate such a valuable contribution that those women were making in terms of their program, in terms of what we should monitor. We were trying to put up a blackboard and a chalk kind of monitoring thing as to how many children immunized and what was happening in the village, and women wanted to contribute. The solution that we found was to bring the numbers so that women are not outnumbered. And second important element that we found was that if we bring in the grandmothers, the grannies of the village, who could participate and join so that they could put those men in their right place and don't let them overrule and be dismissive of those important contributions. But I'm just wondering if you have similar experience that can help us program it in a way that those voices, those concerns are addressed in the programming, and we can really look at it from their lens, because the contribution we want to make is to enhance and improve the health of most vulnerable, which is often women and children, and they are often voiceless. Thanks. Thank you, Salim. And just remember, Salim, you're calling then from the Canadian Red Cross. So to you, colleagues. Thank you. Rosalie, voulez-vous répondre d'abord? Bon, merci. Moi, je pense que c'est une question très, très intéressante. Hein? C'est vrai que nous n'avons pas eu beaucoup de temps, c'est pourquoi je n'ai pas parlé des autres expériences. Mais récemment, je coordonnais une étude qu'on appelait donc les Badjanougor, c'est des marraines de quartier. Ils sont issus de la communauté, c'est des femmes du milieu communautaire qui devaient aujourd'hui travailler pour influer un peu sur les normes et améliorer la santé des mères et la santé des enfants. Parce que le problème, c'est qu'effectivement, beaucoup de femmes n'utilisaient pas les méthodes contraceptives. Beaucoup de femmes n'amenaient pas leurs enfants au niveau des services de santé et que les femmes elles-mêmes enceintes n'observaient pas donc, les consultations prénatales, etc. Donc, le projet, c'était un projet également du CRDI qui a duré à peu près 3 ans ou 4 ans. Le projet c'était si on capacite ces femmes en matière donc, de ressources, c'est vrai, financières, mais c'était moindre. Mais si on les capacite également en connaissances, etc., est-ce que ces femmes peuvent influer au niveau de leur communauté pour permettre aux hommes, pour permettre à ces belles-mères, je suis tout à fait d'accord avec vous, et permettre aux maris d'amener leurs femmes dans les services de santé. Et j'avoue qu'on avait fait une étude baseline au début pour voir au niveau de ces cases de santé, on avait pris 4 régions au Sénégal. En moyenne, il y avait combien de femmes qui allaient se consulter? Il y avait combien de femmes qui amenaient leurs enfants, etc. Et au bout de 3 ans, après une bonne assise de ce projet, on s'était rendu compte qu'effectivement, il y avait une amélioration au niveau des indicateurs. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, comment ça se passe? C'est qu'on est parti de la culture. Parce que quand on parle de Badjanougor, le nom elle-même, c'est quelque chose de très culturel. C'est une femme qui est là, qui est la sœur du père, mais qui incarne ce pouvoir qui lui permettait de parler aussi bien à la famille, donc sa propre famille, mais également qui avait ce pouvoir de parler aux ce que j'appelais les détenteurs de pouvoir. C'était les imams dans les mosquées, c'était les belles-mères, c'était les maris, etc. Donc, ces femmes-là, en partant de leurs valeurs intrinsèques culturelles, pouvaient discuter avec ces mondes-là et voir comment influer donc, sur ces pouvoirs-là.
Et j'avoue que ça a donné des résultats tangibles qu'il va falloir continuer à documenter, à ne pas dormir sur nos lauriers parce que c'est un projet. Et malheureusement, parfois, quand le projet termine, si on ne fait pas attention, on est obligé de revenir en arrière. Mais jusqu'à présent, je pense que c'est un projet qui est documenté et que ces badges-là, aujourd'hui au Sénégal, sont utilisés partout dans tout ce qui concerne la santé de la mère et de l'enfant, en ce qui concerne également la santé reproductive et le droit à la sexualité. Wow. I'll just add very briefly to highlight from both Salim and Rosalie's examples, the importance of when you're doing the stakeholder analysis, it's not an external organization coming in, but to work with the community groups because they know their context. When organizations come from the outside, you might not know the dynamics. And so the importance of grandmothers in communities, right? We're not just limiting power to just those duty bearers, but what both examples have shown is the importance of kind of informal power, if we may say, of an influence of people like grandmothers and caregiving and women's health. And the second part is about really the capacity building, right? And so, yes, bring in the numbers, but sometimes the approach might need to be, building the capacity of women's groups and also working with the community councils or men's groups to kind of discuss what are some of those dynamics and how can we bring both groups to the table with equal power, and asking the question with them and working through with them, how do you do this? And this is also true of working with youth and adolescents, right? Is that children, if we believe that they can have voice and we work with the children themselves, they can stand up in front of, leaders of countries and share what's important to them. Thank you so much, Elaine, Rosalie, Anna. C'est tellement important, toutes ces considérations. We have a few minutes left still and a couple questions. And also thank you, Salim, for sharing your experience. We have a question here from Bart. You shared it in the chat, but you also raised your hand, so it'd be all nice to hear you. You had a question for our colleagues. Unmute. Fantastic. Guys, great presentation. Really fantastic. I love the rich examples that went along with it. I have a slew of questions here, but I didn't want to monopolize your time. I think one of the questions though popped up in relation to a comment that you made, Elaine, about logic models in the chat there, and just your experience with tools, the existing sort of normative tools that we use to report in M&E, PMFs. What's your experience with integrating or with reporting on Feminist MEAL using those existing tools? And are there sort of, do you find them limiting in some way, shape, or form in the work that we're doing? Well, I'd love to hear what Anna thinks about that question as well. But yeah, I think we are only limited by the own boundaries that we set for ourselves. So if we take even any typical questionnaire question and bring it down to the community and discuss what do these questions mean to you and what is the import of them. One of the reasons I kind of floundered in my presentation is I did cut out one experience I had when working with the community, and they were talking about this one community member was talking about how organizations often come in and they select them as enumerators to ask these questions, but they never know why they're asking those questions. And after we had been working with them to build their capacity to build their own questionnaires, the man said, we never knew why we asked them before, but now we know, right? They knew why they were asking the questions. They knew how to analyze it on the back end, and they knew what the results meant on the back end. And so there is an organization, which one is just slipping my mind, but they are doing exactly that, taking some of these very technical livelihood questions from a questionnaire and trying to see how that can be translated into a community
led a kind of process. And so I think it's what we have bandwidth to try. Understanding, like from all three of our presentations, it means that it takes time, it takes intentionality, and it takes commitment. And sometimes, it's just not possible given the project constraints. But it is possible if we try to find ways for it. Can I flip this one on its head? I fully agree. That is what to do when you have, and I will actually say they are constraints. Yes, you work with but they are constraints. But I also think that there's another side to think of, and that's the advocacy side. So some of us are programmers and implementers and getting those projects and the evaluation rolling out in the best way possible. But for anyone on this call who has the ability, and most of us even kind of just at that implementation level may have direct links within global affairs or other donors, we have an advocacy responsibility to talk more and more about what is actually needed to do such evaluation in the way that our lead donor in Canada speaks to, but may not actually give us the bandwidth to within different proposals. So I think part of that is also, like in my role, for example, I try to bring this up as frequently as possible. I'm not particularly pleased with how much timeline is available and how much resources are available, and I'll keep pushing that box. Our current baselines have more time than they did 3 years ago. I don't know if that's a fact at all organizations, but there is a trend towards giving baselines more time than there was allotted 3 years ago. I think that's advocacy. I think that's pushing. I think every time we write a proposal, we need to write in the proposal that this work takes more time. It takes more resources. We can't give up like the amount of budget that's under the meal lines or the amount of human resources that are under the meal lines. And that's a bit of an advocacy push so that we don't get trapped in having those constraints that we're talking about now. So yeah, like work with the constraints and also advocate to start making those less and less and push the boundaries where possible and keep bringing those conversations up so that I'm not the only one who's doing so, because then it will just be me banging my head against the wall. Thank you so much, Anna. And I'm mindful of time. We have 2 minutes left. This has been a fascinating session. And just to remind everyone, this has been recorded. So it will be made available at some point with the resources. And I wanted to thank everyone who contributed also in participating in preparing this session, including Bart Dickinson, Jakub, Nemec, and our interpreters, France and Alain, and our technicians, Erika F. and Imayen. You might want to also chime into the next session in this CanWatch Academy, because among the tools that will be presented is our very new guidance note on developing M&E plans. And ColMEAL and Feminist MEAL are definitely part of the menu in that particular guidance note. So the reference will be shared here in our chat if it hasn't been already. And vraiment un grand merci à Rosalie de s'être rejointe de travail. I think this was a very rich conversation, and I hope everyone comes home with not only a lot of food for thought, but hope that it is possible to do things differently, and it is important and it is very meaningful to continue making those efforts to make a difference. So thank you very much. Jeff, thank you, merci à tout le monde et bonne continuation.